So compound eyes are present in all the insects. Okay, so they contain about 2000 Ommatidia. So if you observe a compound eye structure, it contains almost 2000 hexagonal shaped, facets. Okay, each facet, okay, is equal to a compound eye. Okay, so that is, embedded within the uh, compound eye. So this part is a facet actually. మనకు ఇది hexagonal shape లో కనిపిస్తుంది మన బయటకి. But so if you pick it out, okay, so it looks like this. This is an Ommatidium. Okay, so here there are two parts in the Ommatidium. One is diaptical uh, or focusing region. Another one is so receptor retinal or receptor region. Okay, so here so from here to here, this is diaptical region. Okay, so this is a retinular or reception region. Okay, so this is so diaptical region. Okay, so this is receptor or retinal region. So there are two parts in each Ommatidium. తెలుగులో దీన్ని నేత్రాంశం అని అంటాం. అంటే ఒక సంయుక్త నేత్రం కాంపౌండ్ ఐలో మనకి ఇట్లా చుక్కలు హెక్సాగోనల్ షేప్ లో మనకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఈ ఒక్కొక్క చుక్క ఒక్కొక్క Ommatidium అనమాట. సో ఇది ఒక కాంపౌండ్ ఐ అనుకుంటే సో మనకి మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే మనకి అవి హెక్సాగోనల్ లాగా కనిపిస్తాయి. సో ఈచ్ హెక్సాగోన్ ఆర్ ఈచ్ డాట్ ఈజ్ సో మనం ఇది చూసినాం అనమాట. సో ఈ చుక్క ఏంటి అంటే ఇదనమాట, పైనుంచి చూస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది. సో దీన్ని మనం బయటకి లాగితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దేంట్లో కనబడి దీన్ని అంటే ఒక కట్టలో నుంచి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఉందనుకోండి, ఇది ఒక బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ అనుకుంటే సో దాన్ని పైకి లాగితే ఒక స్టిక్ బయటకి ఎలా వస్తుందో సో ఇది కూడా అలా అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక Ommatidium. సో ఈ Ommatidiumలో రెండు ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం డయాప్టికల్ రీజన్ అని, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో రిసెప్టార్ రీజన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డయాగ్రామ్, యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. Okay, so here, so the anterior most, a biconvex, structure. Okay, so this is actually called as cornea. Cornea. This is cornea. This is cornea. So cornea is a transparent structure that is produced by an epidermal cells called corneogen cells. Two corneogen cells. Okay, so below the cornea, so cone secreting cells. Okay, so cone secreting cells are present. So the secrete a crystalline cone, and surrounding these cone cells, iris pigment sheath which contains many pigments, color pigments or pigments are present. So ఇది ఒక షీట్ అన్నమాట. అంటే దీని నుంచి లైట్ బయటకి వెళ్ళనివ్వ. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ మొత్తం ఏం చేస్తుంది, ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి
ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది లైట్ ఇక్కడ పడుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ పడుతున్న లైట్ ని ఇది రిసీవ్ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ఈస్ రిసెప్షన్ రెటినాల్ రిసెప్టార్ సెంటర్ ఆర్ రెటినాల్ సెంటర్. హియర్ ఇట్ కంటైన్స్ సో 7, మనకి ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి, 7 రెటిన్యులార్ సెల్స్. ఓకే, సో 7 రెటిన్యులార్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ విచ్ అవి ఇట్లా మైక్రోవిల్లై ని, సో ఈ రెటిన్యులార్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఇన్సైడ్ ఇట్లా మైక్రోవిల్లేని కలిగి ఉంటాయి. సో ఈచ్ మైక్రోవిల్లే దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ ర్యాబ్డోమియర్. ఆ ర్యాబ్డోమియర్లు ఇటువైపు అటువైపు ఉన్నాయన్నీ కలిస్తే ఒక ర్యాబ్డోమ్ అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రెటిన్యులార్ సెల్స్ ని కవర్ చేస్తూ మనకి సో పిగ్మెంట్ షీట్, ఆ రెటినాలార్ పిగ్మెంట్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, అవన్నీ కలిసి ఒక షీట్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో రెటిన్యులార్ పిగ్మెంట్ షీట్ ఇది కూడా లైట్ ఇటు పాస్ కాకుండా సో ప్రివెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది రెటిన్యులార్ పిగ్మెంట్ షీట్. ఓకే, సో ఇది రెటిన్యులార్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇవి 7 ఉంటాయి. ఓకే, 7 ఉంటాయి. ఇది ఒక షీట్ అన్నమాట, ఇందులో ఉండే కణాలు ఈ షీట్ చేస్తే సో ఇది లైట్ మీ పక్క. ఇప్పుడు దీని పక్కనే ఇంకొక ఏముంటుంది, సో ఒమ్మటిడియం ఉంటుంది, దాని పక్కనే ఇంకొక ఒమ్మటిడియం ఉంటుంది. ఇట్లా మొత్తం 2000 ఉంటుంది ఇంకొక కాంపౌండ్ అయింది, రైట్. సో దట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఒమ్మటిడియం. సో ఫస్ట్ ది కార్నియా హెక్సాగోనల్ ఫేసెట్ కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ బైకార్నిక్ స్ట్రక్చర్. కార్నియా ఈస్ సీక్రెటెడ్ బై కార్నియోజిన్ సెల్స్. ఇందాక చూపెట్టినా కదా, కార్నియోజిన్ సెల్స్ అన్నమాట. దెన్ కార్నియోజిన్ సెల్స్ ఆర్ లెంటిక్యులర్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో దే ఆర్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్, స్పెషలైజ్డ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్. సో విట్రిల్లే సెల్స్ వాటినే కోన్ సెల్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ 4 ట్రాన్స్పరెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్ కోనికల్ సెల్స్. ఇవి యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ రెండే కనబడుతుంది, కోన్ సెల్స్ లేదా విట్రిల్లర్ సెల్స్ అనేది, కానీ అవి 4 ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి, క్రిస్టలైన్ కోన్ సీక్రెట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో వాటినే సెంపర్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. క్రిస్టలైన్ కోన్, ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ కోనికల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ బై ది విట్రిల్లే కోన్ సెల్స్. లైట్ అబ్జార్బింగ్ డార్క్ ప్రైమరీ పిగ్మెంట్స్ సరౌండింగ్ ద విట్రిల్లే ఇది అన్నమాట. సో ఇది లైట్ అబ్జార్బింగ్ డార్క్ సెల్స్, అది దట్ ఫార్మ్స్ ఐరిష్ పిగ్మెంట్ షీట్ అన్నమాట. సో దెన్ సో ఇప్పుడు క్రిస్టలైన్ కోన్ వరకు ఉన్న ప్రాంతం మొత్తం మన డయాప్టికల్ రీజియన్ ఆర్ ఫోకసింగ్ రీజియన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రెటిన్యులే సెల్స్. See here, సో ఇవి మనకి ఇక్కడ కనిపించే ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయి, సో దిస్ పార్ట్ అవి రెటిన్యులార్ సెల్స్ అన్నమాట. సో దే ఆర్ 7 ఇన్ నెంబర్. ఒక్కొక్కటి ఇవి ఇక్కడ మనకు రెండే కనబడుతున్నాయి, కానీ అవి 7 ఉంటాయి. వీటిని కవర్ చేస్తూ రెటిన్యులార్ పిగ్మెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి, అవి షీట్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో వీటి యొక్క ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్స్ అంటే ఈ రెటిన్యులార్ సెల్స్ యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ ఏంటంటే మైక్రోవిల్లే ఉంటాయి. అవన్నీ కలిపి అంటే ఒక్కొక్క సెల్ యొక్క మైక్రోవిల్లేని కలిపి ర్యాబ్డోమియర్ అంటాం. ఆ ర్యాబ్డోమియర్లు అన్ని కలిస్తే ఒక ర్యాబ్డోమ్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఏంటిది అని అంటే సో రెటినాల్ ఆర్ రిసెప్టార్ రీజియన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిసెప్టార్ రీజియన్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై 7 సెకండరీ పిగ్మెంట్ సెల్స్. ఇక్కడ మనకు రెండే కనబడుతున్నాయి, కాబట్టి యాక్చువల్గా 7 ఉంటాయి అవి కూడా.
ఓకే, విచ్ అబ్జర్వ్ లైట్ అండ్ సర్వ్ టు సెపరేట్ ఈచ్ ఒమ్మటిడియం ఫ్రమ్ ద రెస్ట్. ఒక ఒమ్మటీడియం దాని పక్కన ఉన్న ఒమ్మటీడియంని సెపరేట్ చేస్తూ, ఇక్కడనేమో ఈ ఐరిస్ పిగ్మెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడనేమో రెటిక్యులర్ పిగ్మెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఇది పక్కన ఉన్నదాన్ని సెపరేట్ చేస్తారు. ఇమేజ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? సో ఇమేజ్ అనేది ఒకటి అపోజిషన్ ఇమేజ్ ఇక్కడ సూపర్ ఇంపోజ్ ఇమేజ్. ఇక్కడ ఈ ఈ రెటిక్యులర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ మీద ఉంటాయి. సో వీటి నుంచి నర్వ్ ఫైబర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ నర్వ్ ఫైబర్స్ అన్ని కలిసి మొత్తం ఆప్టిక్ నర్వ్ గా బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది, సెరిబ్రల్ కాంప్లెక్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలాంటి ఒక 2000 యూనో ఉమ్మటీడియా ఉంటుంది. సో లైట్ అనేది జనరల్ గా ఎప్పుడైతే దీని మీద పడుతుందో, ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చిన లైట్ ని ఇది ప్రాసెస్ చేసి దీనికి అందజేస్తే, సో ఇది ఈ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఇస్తే, ఆ నర్వ్ ఫైబర్స్ అన్ని బ్రెయిన్ కి పంపిస్తే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద ఇమేజ్ లో అపోజిషన్ ఇమేజ్ లేదా దాన్ని మనం లైట్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఇమేజ్ ఇట్లా ఉందనుకుంటే, సో ఆ ఇమేజ్ యొక్క ఇంత పార్ట్ ని ఈ యొక్క కార్నియా అనేది ఇది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ లైట్ ని ఇక్కడ పంపిస్తే, ఈ బ్రెయిన్ వచ్చేసి అది ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తుందంటే, అక్కడ అది ఎంతవరకు చూసిందో అంతవరకే చూపెడుతుంది. ఇది ఈ ఒమ్మటీడియం చూసినటువంటి ఇమేజ్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒమ్మటీడియం ఏం చేస్తుంది అంటే, దాని పక్కనున్న ఇది ఇది ఉంది కదా, ఈ ఈ ఇమేజ్ ని ఈ ఒమ్మటీడియం చూపెడుతుంది. సో ఈ అంటే దీని పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఒమ్మటీడియం ఈ ఇమేజ్ ని చూస్తుంది. అంటే మనకి వీటికి ఇమేజ్ అనేది సో మొత్తం మనలాగా కంప్లీట్ ఇమేజ్ కాకుండా, సో ఒక్కొక్క ఒమ్మటీడియం ఒక్కొక్క ఒమ్మటీడియం అనేది కొంత యూనో ఇమేజ్ని కొంత మధ్య మధ్యలో స్లైట్ గ్యాప్ ఇస్తూ, సో ఇట్లా 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 చూపడతాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ కాంపౌండ్ అయితే. సో ఈ రకంగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఇమేజ్ని అన్ని కలిపి ఫామ్ చేసేటువంటి ఇమేజ్ని మనము అపోజిషన్ ఇమేజ్ లేదా మొజైక్ ఇమేజ్ అని పిలుస్తాం. సో దీన్ని అపోజిషన్ ఇమేజ్ లేదా మొజైక్ ఇమేజ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇమేజ్, సో ఇట్లా చుక్కలు 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 చుక్కలుగా సో చూపెడుతుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బాల్ అనుకుంది, ఈ బాల్ని ఆ యొక్క ఏమంటారు ఇన్సెక్ట్, ఇలాంటి ఇమేజ్ అనేది డే డే టైంలో యాక్టివ్గా ఉండే డయూర్నల్ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి సో ఏమంటారు అపోజిషన్ ఇమేజ్ లేదా మొజైక్ ఇమేజ్ ని ఇట్లా వస్తుంది. సో వాటికి బాల్ అనేది ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, అదే మనకు బాల్ అనేది బాల్ లాగా కంటిన్యూస్ గా ఎలాంటి గ్యాప్ లేకుండా, సో అది బాల్ అయితే బాల్, గ్లోబ్ అయితే గ్లోబ్, సో మనకి ఇట్లా కనబడుతుంది. కానీ వీటికి ఎట్లా కనబడుతుంది, ఈ రకంగా చుక్కలు 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 చుక్కలుగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ రకంగా మొత్తం ఇమేజ్ చిన్న చిన్న డాట్స్ అన్ని కలిసి ఒక 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 షేప్ అనేది ఫామ్ అయితే దాన్ని మొజైక్ అని అంటాం. ఇది వేరే ప్లేసెస్ లో వాడతారు, దీన్ని అపోజిషన్ ఇమేజ్ అని అంటారు. సో ఇది ఇది ఈ మాత్రం ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇది కావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హౌస్ ఫ్లై, డయూనల్ ఇన్సెక్ట్స్ లో ఈ రకంగా ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ ఫ్లై. సో డే టైంలో యాక్టివ్గా ఉండే వాటికి ఈ రకం. అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి ద రెటిక్యులే సెల్స్ అనేటువంటివి, సో దే ఆర్
immediately present below the vitrillae and crystalline fluid. సో ఇప్పుడు ఈ క్రిస్టలైన్ కోన్ కి ఇక్కడ ఉండేటువంటి యూనో కోన్ సెల్స్ కి లేదా విట్రిల్లే సెల్స్ కి అండ్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి రెటిక్యులర్ సెల్స్ కి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఉండకపోతే ఇట్లా ఇందాకట్లాగా పర్ఫెక్ట్ ఇమేజ్ అనేది పడుతుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి కోన్ సెల్స్ కి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ యొక్క వర్టికల్ క్రిస్టలైన్ కోన్ కి అండ్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ యొక్క రెటిక్యులే సెల్స్ కి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ అనేది కనుక ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే అండ్ అదేవిధంగా ఈ షీత్ అనేది నాక్టర్నల్ యానిమల్స్ లో ఇన్సెక్ట్స్ లో ఈ షీత్ ఉండదు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైట్ అనేది సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ అయిన లైట్ ఈ రెటిక్యులర్ సెల్స్కి వెళ్ళడానికి మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్ ఉండేసరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇమేజ్. అదేవిధంగా ఈ సైడ్కి ఇక్కడ ఈ ఐరిష్ షీత్ ఉండదు, ఇక్కడ రెటిక్యులర్ షీత్ ఉండకపోయేసరికి ఇది ఈ లైట్నే కాకుండా దీని పక్క నుంచి వచ్చే లైట్ కూడా దీని మీద పడుతుంది, ఇటువైపు నుంచి కూడా అంతే. సో ఈ రకంగా పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పడే ఇమేజ్ అనేది చాలా బ్లర్గా ఇమేజ్ అనేది పడుతుంది అన్నమాట. చాలా బ్లర్గా ఇమేజ్ పడుతుంది. ఇది ఐడెంటిఫై చేసిన ఇమేజ్ దీని మీద పడుతుంది, ఇది ఐడెంటిఫై చేసిన ఇమేజ్ దాని పక్కనున్న ఒమ్మటిడియం మీద పడేసరికి సో సూపర్ ఇంపోజిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్ ఇస్ కాల్డ్ సూపర్ ఇంపోజిషన్ ఇమేజ్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లర్డ్ ఇమేజ్. సో లైక్ ఇది ఎలాంటి యానిమల్స్ లో పడుతుందంటే సో నాక్టర్నల్ యానిమల్స్ లైక్ కాక్రోచ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ దానికి హౌస్ ఫ్లై, సూపర్ మోజాయిక్ ఇమేజ్ కి డైగనల్ ఇన్సెక్ట్స్ కి హౌస్ ఫ్లై ఎగ్జాంపుల్. నాక్టర్నల్ ఇన్సెక్ట్స్ కాక్రోచ్, నాక్టర్నల్ ఇన్సెక్ట్స్ లో బ్లర్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So that is about the Ommatidium. Next, beneficial and harmful insects. So there are many beneficial insects are there among them. So honeybee is one. So ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేను హైలైట్ చేస్తాను, అవి గుర్తుంచుకోండి. సో honeybee ఆర్డర్ ఈజ్ హైమెనాప్టెరా, అది కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోండి. సో సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ honeybee is Apis indica. Scientific name of European honeybee is Apis mellifera. సో మనందరికి తెలిసింది పాలిమార్ఫిక్ ఇన్సెక్ట్స్. ఒక్కొక్క కాలనీలో అంటే ఒక్కొక్క తేనె తుట్టెలో 50,000 వరకు ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మన అందరికి తెలుసు క్వీన్ బీ ఉంటుంది, డ్రోన్ ఉంటుంది, వర్కర్ బీ ఉంటుంది. సో క్వీన్ కన్జ్యూమ్, ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను. క్వీన్ బీ కన్జ్యూమ్ రాయల్ జెల్లీ. సో అండ్ ప్రిపేర్డ్ బై వర్కర్ బీస్. ఓకే, సో క్వీన్ బీ అనేది we all know that it is a diploid work and its main function is to lay the eggs. So worker bees kuda females, avi kuda diploid females. So they maintain colony, collect food and serve young ones. So drones అనేటువంటి మేల్ అన్నమాట. ఓకే, drones అనేటువంటి మేల్, they are lazy, they do not do any work. Okay, their only function is to fertilize the queen. Okay, so worker bees contain wax glands at abdomen. Worker bees converts flower nectar into honey. So by adding their saliva. So honey contains very rich in very rich in what we call the fructose. So Carbicula, a term. So the pollen bags of worker bees are called Carbicula. So waggling dance,
a special kind of dance for the communication of the honeybees while they go for food collection. So they communicate by a special dance called waggling dance. Okay, it was so discovered by Carl von Fritsch, for which he got the Nobel Prize. Okay, yeah, honey is antiseptic. It purifies blood. It's a good nutritive substance. Wax is used for the preparation of candies, polish, carbon, paper, etc. So that is about. It will come again. Okay, the sericulture part. Silkworm. So we all know that its name is Bombyx mori. This is very important. So Lepidoptera is its order. You by heart. So common names of silkworm. It will come again. So Chinese silkworm or Melbourne silkworm, it lays 300 to 500 eggs. So larvae are, caterpillars. They consume mulberry leaves and molds many times to form the pupa. Pupa అనేది ఉంటుంది హోలోమీటబాలస్ కాబట్టి. So they grow fast at 78 degrees Celsius. Degree Fahrenheit. Pupa secretes silk. Pupa larva secretes silk thread from salivary glands. Okay, this thread is covered around itself to form a cocoon. A silk అనేది దాని చుట్టూ silk protein is sericin. ఇది చాలా సార్లు అడిగింది ఎగ్జామ్ లో గుర్తుంచుకోండి. Right. So larvae of silkworm are generally called as chrysalis. Silk larvaలన్నిటిని మనం chrysalis అని పిలుస్తాం. So normally cocoon is broken. Broken to form adult. Okay. జనరల్ కకూన్ అనేది బ్రోకన్ అయితే దాని నుంచి మాత అనేది వస్తుంది. బట్ అది బ్రేక్ కాకముందే దాన్ని మనం వాడుకోవాలి. ద సిల్క్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది కకూన్ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఫ్యాబ్రిక్ అంటే బట్టలు తయారు చేయడానికి మనం వాడతాం. కకూన్ అనేది మనకు కమర్షియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది రిసీవింగ్ సిల్క్. ఆ కకూన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక దారం కండే. ఓకే, సిల్క్ దారం కండే అన్నమాట. దాని లోపల సో యానిమల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని కకూన్ని వేడి నీళ్ళు వేసి లోపల యానిమల్ పంపిస్తారు. సో పైన సిల్క్ థ్రెడ్ ని రీలింగ్ చేస్తారు. రేరింగ్ ఆఫ్ సిల్క్ మార్క్స్ ఫర్ సిల్క్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కమర్షియల్ ఈజ్ కాల్డ్ సెరికల్చర్. ఫ్రమ్ అగైన్ ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ చైనా. సో చైనా ఈజ్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సిల్క్. సెకండ్ వన్ Japan. Next, lac insect in scientific name is Laxferlacca, Tacardia lacca. Order is Homoptera. These insects live on trees like Acacia, Butea monosperma, sperma, Gigipus, etc. by forming small nests. A nest అనేటువంటివి సో lac తో ఫామ్ అవుతాయి. మెయిన్ గా ఫీమేల్స్ ఆర్ హైలీ రెడ్యూస్డ్ without any wings and they are sessile. Okay, they do not contain any major appendages. So they lay about 200 to 500 eggs. So female secretes resin actually, and male is also secretes, but female secretes more resin. Male is a normal insect. Okay, the nymphs actually I didn't give the time to include the image. No problem. The nymph secret resin secreted by the nymph is a part of metamorphosis, larval stage, that is secreted by the epidermal glands. So that made covering for protection. సో నిమ్స్ అనేటువంటి వాటి చుట్టూ ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్స్ సీక్రెట్ అయినటువంటి
కవరింగ్ అవి సింపుల్ చేస్తే అది కూడా రెసిన్. సో ఇక్కడ ఇది నింఫ్, మేల్ తక్కువ, ఫీమేల్ అనేటువంటి ఈ రెసిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్నే మనం ల్యాక్ గా వాడతాం. సో ఆల్ దీస్ ప్రొటెక్టింగ్ కవర్స్ ఆఫ్ నిమ్స్ అండ్ females, okay, so they are fused with small openings. So males will die after copulation. In this also, even in honeybees also, males will die after copulation. The lac is extracted from the plants. Lac is bleached and isolated um, and after isolation, that lac is called shellac and stuff. So it is used to prepare varnishes, paints, polishes. So these are the applications of shellac or the lac. Okay. Okay. So they are used for the preparation of all these. India is the top in lac production. Okay. So anyway, harmful insects. Let's go. Housefly, Musca domestica, which is of US, Musca nebula of India. So order is very, very important. You buy her. Diptera. They are one of the main vectors of many diseases. Yeah, మనందరికి తెలుసు ఈగలు అనేటువంటివి sewage and stagnant waters, they lay eggs on excretory substances, fecal material. Okay, they reach there and they some bacteria, viruses, and other protozoa, their larval forms, they will be attached to their legs. So they carry harmful bacteria and viruses, okay, and helming things in their larval forms, okay, with their disease of legs. Such flies contaminate the food. So the food may such contaminated food may cause these diseases like dysentery, diarrhea, typhoid, cholera, TB, ascariasis, peniasis, okay, venereal syphilis. So like that. And then the second, this is important. The second pair of wings in housefly are diminished, reduced, okay, help in balance and also sound production. Eager produces sound, a second pair of wings nunche వస్తుంది. They are called halters. అవి క్లబ్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. ఓకే, గదాకారంలో. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Housefly larva మనం maggots అంటాం. So mosquito, so there are different types of harmful mosquitoes, Anopheles, Culex, Aedes. So females possess piercing and sucking type of mouth parts. ikkadavi sponging type. So these are sanguivorous or blood sucking animals. మనందరికీ తెలుసు. మస్కిటో లార్వాను మనం రెగ్యులర్ లార్వా అని పిలుస్తాము. మస్కిటో ప్యూపాను టంబ్లర్ అని పిలుస్తాము. గుర్తుంచుకోండి. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనాఫిలిస్ ఈస్ ద మలేరియా వెక్టర్ మనకు తెలుసు. క్యూలెక్స్ ఈస్ ద ఫైలేరియా వెక్టర్ ఆర్ ఎలిఫెంటియాసిస్. ఎన్సెఫలైటిస్ కూడా వెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది. సో ఏడిస్ ఈజిప్టియా, very very dangerous. So it is the vector of dengue fever or breakbone fever. So it also transmits yellow fever, encephalitis. Okay, and Soraphora genus of mosquito. Okay, so causes dermatobiasis disease. Okay, so which carry the boat fly eggs. Boat flies eggs తీసుకొచ్చి హ్యూమన్ స్కిన్ మీద అవి అటాచ్ చేయడం వల్ల సో డెర్మటోబియాసిస్ అనే ఒక వ్యాధి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మస్కిటోస్ అండ్ బెడ్ బగ్స్. నల్లులు అని పిలుస్తాం తెలుగులో. సో దే బిలాంగ్ టు ఆర్డర్ హెమిప్టెరా. సో దే ఆర్ ectoparasites are human. They are also sanguivorous, suck the blood. So their scientific name is Cimex lectularius, Cimex hemipterus or Cimex rotundus.
లెక్టులారియస్ అనేటువంటి యూరోపియన్ యూస్ లో ఉంటాయి. సో హెమిప్టెరస్ అండ్ రొటండస్ అనేటువంటి ఇండియాలో ఉండేటువంటి బెడ్ బగ్స్ అంటే నల్లులు. సో దే లివ్ ఇన్ నారో క్రెవిసెస్ ఆఫ్ బెడ్స్, ఫర్నిచర్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, అవి చెక్క కుర్చీల్లో కానీ బెడ్స్ యొక్క ఇరుకైన సందుల్లో కానీ ఓకే చిన్న గ్యాప్స్ లో అవి డే టైం అంతా అక్కడ ఉంటాయి. సో నైట్ టైం దే బైట్, దే సక్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్. Okay, they bite humans at night and cause pain and allergy. And one of the important feature of simics are the bedbugs are cannibalism. ఒకవేళ వాటి ఫుడ్ దొరకకపోతే వాటికి సంబంధించినటువంటి సేమ్ స్పీసీస్ యానిమల్ని అవి తినేస్తాయి. సో ద మిజోథెరన్స్ కంటైన్స్ యునో reduced wings called hemi elytra అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఏమంటారు బెడ్ బగ్ యొక్క లెస్ డెవలప్డ్ వింగ్స్ కి హెమి ఎలైట్రా అని పిలుస్తాం. సో సెకండ్ పేర్ ఆఫ్ వింగ్స్ అనేటువంటి వీటిలో ఉండవు అంటే మీద. సో ఎనీవే ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ లెగ్స్ కంటైన్ యూనో ఫౌల్ ఆర్డర్ గ్లాండ్స్ ఆర్ bad order producing glands are present. So stink glands like they transmit. Okay, so bed bugs transmit calas or relapsing fever, flu, typhus. Okay, so we got the important part. So they can, not compulsory, they can carry the parasites of these. So they cause as they suck the blood, they cause anemia. So head louse అంటే పేలు. So they are ectoparasite మనందరికీ తెలుసు. So the scientific name is Pediculus humanus capitis or Pediculus pitheris. These are the head louse, and Pediculus humanus corporus is the skin louse. And we all know that they are dorsoventrally flattened organelles. They live in human head between the hair. They suck the blood from the head skin. They bear strong hook-like claws to their legs. వాటితోనే అవి మన హెడ్కి పట్టుకుంటాయి. ఫీమేల్ ఎగ్స్ని మనం ఈజీ అని అంటాం. ఓకే, సో దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు హెయిర్. దే కాజ్ డాండ్రఫ్ ఆన్ హెడ్. ఓకే, దే మే ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రెంచ్ ఫీవర్, రిలాప్సింగ్ ఫీవర్, టైఫస్ ఎట్సెట్రా. So these are the some of the useful and harmful insects of the human being. Okay, so నేను ఏవైతే హైలైట్ చేసినో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదే ఆ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ సెరికల్చర్ ఆల్రెడీ మనం కొంత చూసినాం. సో I would like to have the diagram. See, so this is the life cycle of the silk moth. See, this is adult moth. It lays eggs on the whatever the place it gets, mostly on leaves. So they hatch into larvae, which are caterpillar or chrysalis. They eat voraciously the leaves of mulberry, whatever the type of plant that eats, that depend. So larva
enormously increase in size when compared with the starting phase. So after attaining maximum size, this caterpillar larva, okay, so it, it secretes the silk thread and దాని చుట్టుకుంటుంది. Okay, so and it stops feeding, so and reduces in size and starts metamorphosing. Okay, so in this stage మనము ఈ కకూల్ని మనము యూనో సిల్క్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వాడాలి. ఒకవేళ డిలే అయితే ఇట్ విల్ బ్రేక్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ అడల్ట్ మాల్. సో దిస్ కకూన్ ఇస్ ద కమర్షియల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనకి రైట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే మనం గుర్తుంచుకుందాం. ఓకే, సో కమర్షియల్ సిల్క్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ బై సిల్క్ గ్లాండ్స్ ఆర్ salivary glands of larval silkworms. Larval forms of silkworms. So that is the caterpillar. The rearing of silkworms for the production of raw silk is known as sericulture. Okay, so it is an industry in few countries, including India. So silk was manufactured for the first time probably in China about 3500 BC. Anyway, today sericulture is an important industry of several Asian and European countries, but China and Japan are top silk producers. Indian sericulture has a long history, and silk seems to have been used by the Indians several centuries ago. So historical records testify to the existence of flourishing export trade in silk goods between India and European countries during the 2nd century BC. So, yeah, so name of the silk protein is sericin. Again, you remember that. So, type of silkworms. This is important for your examination. A large number of wild and semi-domesticated silkworms belong to the family. So, Saturnidae. Saturnidae family. So anyway, so Muga silkworm, the scientific name of it by her JD Mikari and the light. So the so here the scientific name of Muga silkworm is Antheria assamensis. It is a wild and semi-domesticated. Wild and general అడవిలో ఫారెస్ట్ దొరుకుతుంది అనమాట. సెమీ డొమెస్టికేటెడ్ ఇన్ అస్సాం, అందుకే అస్సామెన్సిస్, వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా అటువైపు. సో కకూన్స్ ఆర్ amber or white in color. So the caterpillars feed on అవి ఏ చెట్ల మీద తింటాయి అంటే మ్యాచిలస్, సినమోన్, ఎట్సెట్రా. So these are the plants leaves they consume. Muga silkworm, Antheria assamensis. So tussar or tussa silkworm. So its scientific name is Antheria mylitta and Antheria fafia. So it is found in China, India, Sri Lanka. So its caterpillar feed on fig, oak, pear, sal, etc. So cocoon's color is brown, red, yellow. This is not important. And collected from forest as the moths do not breed easily. So these are wild. So these are wild. Okay, so oak silkworm. So Antheria pernii of China and Japan. Okay, and Antheria royally of India, of the Himalaya, and Antheria yamamai of Japan. So these are 3 species of oak silkworms have been collected and bred for centuries. They produce, oak silkworm produce a fine quality silk. So next, giant silkworm, it is called Artacus atlas, scientific name, of India and Malaysia, is nearly largest of all.
సో అండ్ జైంట్ సిల్క్వామ్ అటాకస్ అట్లాస్ అనేది అన్నిటికన్నా పెద్దది. సో ఎరీ సిల్క్వామ్, సో ఇట్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈస్ అటాకస్ రెసినై ఆర్ ఫ్లోజేమియా రెసినై ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, దట్ మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా. ఫీడ్స్ ఆన్ క్యాస్టర్. అంటే క్యాస్టర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆముదం. And it produces a rough and strong silk locally known as R&D silk. Okay, every silk produces an R&D silk. So this is common Chinese or mulberry silkworm. Okay, so its scientific name we all know that. So Bombyx mori. So the commonest of all, which produce most of the raw silk we use, is Bombyx mori. This is Bombyx mori. Let's say it belongs to the family Bambicidae. Okay, so if it is found on mulberry leaves in India. So although it is a native of China, the actual Chinese, not okay. So, but later it was domesticated universally. It has been reared for so many centuries that it no longer exists in wild state. ఓకే, సో ఇది చాలా వేల సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని పెంచుతున్నారు, ఆర్టిఫిషియల్గా పెంచుతున్నారు కాబట్టి అడవుల్లో ఇది కనబడడం ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినట్టు. బై కేర్ఫుల్ సెలెక్షన్ అండ్ హైబ్రిడేషన్ మెనీ రేసెస్ హ్యావ్ బీన్ డెవలప్డ్. ద సిల్క్ obtained from this silk is white or yellow in color. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ బాంబిక్స్ మోర్. సో సిల్క్ వల్ల లాభం ఏముంది? శారీస్, కుర్తాస్ లాంటి బట్టలు నేయడానికి. ఇట్ ఈస్ knitted into goods such as gloves, stocking, socks, etc. So articles manufactured by the silk are tires of racing cars, insulation coils for telephones and wireless receivers, sieves of floor mills, fishing lines, parachute pods. So of the parachutes, so they are made up of that means some amount of silk is used in these areas or industries. So what we do generally require, so plantation of good nutritive varieties of mulberry for feeding of the larva, that is more important. The appliances needed for rearing of silk is rearing trays for eggs, spinning trays for caterpillars, and the chopping knives to cut the mulberry leaves, baskets, hygrometer for the humidity measurement, and thermometer for the temperature measurement, and oven and freezer to store the eggs. Drainage management, maintenance of good quality races of silkworms and supply of good quality seeds to rearers is known as drainage management. Okay, so this is a technical term, stiffling. Stiffling అంటే ఏం లేదమ్మా. So for obtaining commercial silk, the cocoons are treated with a lot of hot water. Hot water లో వేయడమే స్టిఫ్లింగ్ అని పిలుస్తారు. So this process of killing the cocoons is called stiffling. Reeling and spinning and removal of silk thread from cocoons. Okay, so a single cocoon yields 1,000 to 500 meters of unbroken fiber. 450 gram of silk is obtained from 25,000 of cocoons. A few alive cocoons are kept as seeds for the next crop also. So the damaged cocoons and waste threads are also reeled, teased, and spun into threads as spun silk. Okay, that is spun silk. So enemies of silkworms. So the caterpillars of silkworm are subject to severe hereditary disease known as pebrine. Okay, silkworms where they be pebrine. It is caused by a protozoan Myxosporidian called Nosema bombycis, which is transmitted through the eggs. Caterpillars are also subject to parasitism by Tachina flies. So sericulture in India. So in the beginning,
So in India, it was Lefroy who first, the British person, who first began investigation on silkworm and sericulture in 1905 at Pusa Institute in New Delhi. For the plant development of this industry was taken up only after the establishment of Silk Board. Silk Board was establishment is in the year 1949 in April month. Today, sericulture is a well-knit cottage. So, in the cottage industry, it is a person achieving continued progress through improved technology. So, economics of the silk industry. So, according to experts, the annual yield per hectare of land in India is roughly 3,800 rupees under jute. Jute lo is the jute dinta. So paddy is 4,060 and 1,425 under wheat, okay, per hectare. But 15,750 under sericulture. Okay, hectare ki mana 15,750 we can get per hectare. So this is old, not present day values. These were 1980s upper level. It provides larger opportunities to unskilled labor at the minimum cost. After considering the increased returns, many farmers have switched over to sericulture, replacing jute in West Bengal, cotton in Tamil Nadu, grapes in Andhra Pradesh, and sugarcane in Tamil Nadu. ఈ జూటు in West Bengal మాయమైంది. సో మన వాళ్ళు అదర్వైజ్ జూట్, కాటన్, గ్రేప్స్, షుగర్ కేన్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు సెరికల్చర్ ని చాలా ఫార్మర్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మల్బర్ సిల్క్ ఇస్ కన్ఫైన్డ్ టు ఇండియా, కర్ణాటక, వెస్ట్ బెంగాల్, జమ్మూ కాశ్మీర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు. హలో, వినబడుతుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, headphone switch off అయింది. Anyway, right. So India is the 5th in the world production of mulberry silk. The major tussar silk producing centers in India are Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, and West Bengal. These are also important. India is second in world production of tussar silk. Important. Okay, the bulk of eri silk is produced in Assam. Silkworm, so which also holds the virtual monopoly over the world muga silk production. So world lo muga silk production lo India top anna. So is the monopoly and the top over the world muga silk production. The states of Manipur, Assam, Nagaland, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and Mizoram are producing new variety of tussar known as oak tussar. Anyway, presently sericulture is practiced in over 27,500 villages in 207 out of 398 districts, providing employment nearly 4 million. Now it has increased, mostly tribal people. Okay, at present India produces 3,700 tons of raw silk, which amounts to little or 5% of world population. And the whole production is consumed in the country itself. మనం బయటకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే తక్కువ సిల్క్, ఎందుకంటే మన వల్లే ఎక్కువ పట్టు చీరలు అవి కట్టుకుంటారు, పట్టు వస్త్రాలు. Whereas 25 to 30% of it is exported in the form of fabrics, dress material, and garment. And 75% of silk is utilized in India itself. Okay, Indian hand spun and hand woven silk fabrics have a good market both at home and abroad. Silk production in Japan has declined due to other industries. So India
సో దిస్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ గుడ్ ఛాన్స్ టు ఇండియా. జపాన్లో అది తగ్గింది కాబట్టి సో ఇండియాకి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని దాన్ని. ఓకే. సో దెన్ ఎపికల్చర్. సో రేరింగ్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఫర్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హనీ ఈస్ కాల్డ్ ఎపికల్చర్. సో స్వామింగ్ అంటే కొన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తున్నాను. స్వామింగ్ అంటే సో ఎండాకాలం స్టార్టింగ్లో, స్ప్రింగ్ సీజన్ ఎండింగ్లో సో ఒక పట్టు తేనెలో తేనెతుట్లో ఉన్నటువంటి దాదాపు ఓల్డర్ ఆర్ అడల్ట్ కొంచెం ఏజ్డ్ హనీ బీస్ అని ఒకటేసారి బయటకు వస్తాయి. అలా బయటకు రావడాన్ని మనం స్వామింగ్ అని పిలుస్తాం. గుర్తుంచుకోండి. డార్కస్ ఇన్ ఎర్లీ సమ్మర్. ఓకే. సో న్యూట్రల్ ఫ్లైట్ ఆర్ మ్యారేజ్ ఫ్లైట్. సో ఈ రకంగా బయటకు వచ్చిన వాటిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. కొన్నేమో ఓల్డ్ ఫీల్డ్స్, దాంతోపాటు ఏమొస్తాయి, డ్రోన్స్ అనేటువంటి ఫాలో అవుతాయి. సో కొన్నేమో వర్జిన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. అంతవరకు సో ఏమంటారు, పాపులేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయని వర్జిన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా బయటకు వస్తాయి. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక వర్జిన్ ఫీల్డ్ వెంట చాలా డ్రోన్స్ అనేటువంటి వెంట పడతాయి. ద వర్జిన్ కీస్ గోస్ అప్ అండ్ అప్ అండ్ అప్ అండ్ చాలా పైకి వెళ్తుంది. సో కొన్ని దాదాపు అన్ని డ్రోన్స్ దాంతో పాటు కోపప్ కాదు, అంత దూరం రీచ్ కాదు. బట్ వన్ డ్రోన్ కెన్ ఫాలో అండ్ కెన్ రీచ్ ద queen and it will copulate. Okay, only one can reach it. After copulation, male immediately dies because their appendages are they are fixed in the female body, so they cannot be during its retrieval the male will die. So female receives spermatophores and stores them in its spermatheca for lifetime. ఒక్కసారి తీసుకున్న స్పెర్మటోఫోర్స్ ని అది బతుకున్నంత వరకు అది నిల్వ చేస్తుంది అండ్ అకేషనల్ గా వాటిని ఫర్టిలైజ్ అయ్యేలా చేస్తుంది అండ్ ఎగ్స్ పెడుతుంది. ఎపికల్చర్ ఇన్ ఇండియా. సో బీ కీపింగ్ therefore is one of the oldest agricultural pursuits of man. The modern scientific and commercial method of breeding and care of bees for production of honey and beeswax is known as apiculture అని పిలుస్తాం. సో beekeeping or apiculture is widely practiced in USA, Canada, Australia and New Zealand. ఈ దేశాలు ఎక్కువ మనకన్నా. ఓకే. So in India also it is a thriving cottage industry widespread in South India as well as in some northern states. So this is the Commission Khadi and Village Industries KVIC and Indian Council of Agriculture Research. ఇవి రెండు కలిసి ఇండియాలో ఎపికల్చర్ ని బాగా సో అవి డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. KVIC అండ్ ICAR. సో a place where bees are kept known as apiary. అంటే ఎపికల్చర్ ని జరిపే ప్లేస్ ని ఎపియరీ అని అంటారు. For setting up of an apiary, the local flora is an important part of apiculture. It will be better to choose more nectar yielding plants such as neem, jamun, soapnut, etc. కొంచెం ఎక్కువ నెక్టార్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్ ఉన్న దగ్గర apiary స్టార్ట్ చేయాలి. Plants like maize, rose and sorghum are rich in pollen, whereas others like cherry, apple, shisham, coconut, guava, mustard, okay, so serve both for nectar and pollen. Choices of bees. Okay, for starting an apiary, the bees should be gentle in temperament and have a colonial habit. అవి ఎక్కువ కాటేసే గుణాన్ని కలిగి ఉండద్దు మరియు సో అన్ని కలిసి సామూహికంగా జీవించే లక్షణం కలిగి ఉండాలి. దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ఎనిమీస్. అవి ఎనిమీస్ నుంచి తట్టుకోగలగాలి. దేర్ వర్కర్స్ షుడ్ బి స్మార్ట్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ బి ఏబుల్ టు సక్ ద జ్యూస్ ఫ్రమ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ దే షుడ్ బి హై హనీ yielding. They should be such that can form a hive anywhere. అవి ఎక్కడైనా ఒక తేనె చుట్టూ పెట్టే అంత కెపాసిటీ ఉండాలి.
4 species of honeybees of Apis commonly found in India are Apis dorsata, so popularly known as giant honeybee. It is the largest in size. So 29 millimeter length వరకు ఉంటుంది. It yields maximum honey of all the honeybees. About 20 kg from each comb. ప్రతి comb నుంచి 25 liters or 25 kg honeyని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం Apis dorsata. But they could not be domesticated because of their ferocious and irritable nature and migratory habits. వాటిని మాత్రం పెంచలేవు, న్యాచురల్గా అడవుల్లో వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి, అది పెట్టే తేనె. So then Apis indica, the small Indian bee, so it is about 15 millimeter long, inhabits forests and plain regions throughout India. It can be easily domesticated. So because of gentle nature, but yield of honey is much less. 20 కిలోలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఒక కౌంట్ నుంచి ఇది 3 to 4 kgs ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. But very gentle and easy to domesticate. And Apis florea, the little bee and antam దీన్ని, so is still smaller in size because 8 millimeter, and its honey yielding capacity is 250 grams 250 grams per comb. అంటే అంత తక్కువ హనీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్ in nature and stings rarely, so that removal of combs for honey extraction is easier. Apis florea. Apis mellifera, this is European bee, so it is also soft in nature and easy to domesticate. Out of the 4 species of honeybee mentioned above, Apis indica is the best used in India, because we are studying so apiculture in India for apiculture industries. Uses of honey. So 2.1 grams of honey gives 67 kilocalories of energy. So it is a high energy yielding food, and honey has its great medicinal value. It is generally used in Ayurvedic and Unani systems of medical treatment. It is a mild laxative. Okay, mild laxative of antiseptic and sedative for the నత్తును, antiseptic nature నత్తును కూడా కలిగేస్తుంది, and helps in the formation of hemoglobin and anemic patients. It prevents cough, cold and fever, so it is used as a blood purifier and to cure the ulcers of tongue and alimentary canal. So that is also its function. It is also recommended in severe heart attack and to cure diabetes also. It is helpful in curing of indigestion. It is a quick killer of germs of typhoid, dysentery, bronchial pneumonia. It can kill. So it also gives quick energy. Honey is used in distilleries and making alcohol drinks, poultry, fishing industries. In laboratories, it is used as a growth stimulant of plants for the bacterial culture, for inoculating the seeds of clover. Okay, it forms the diet of many insects, is used in making poison. Okay, poison bites. So to save many fruits from the food pest. So that is about the sericulture and apiculture in India. So this is the last topic of Arthropoda. So larvae of crustacean. Crustaceans show both direct and indirect development. Direct development example is Peliman and crayfish in crustacea. So many of the crustaceans undergo indirect development involving a wide variety of larval forms. So of these, 3 main larval forms are Nauplius, Joia, Megalo. So they are of common. So
Intermediate stages receive different names such as Metanapias, Cypris, and Protozoa. Okay, so Napias, Joia, Megalopa are the three larval forms. So, so these Metanapias, Cypris, and Protozoa, so they are also one of the intermediate stages of so this crustaceans. Modified and distinctive forms of Joia, mysis of lobsters, phylosoma of spiny lobster, and Alyma of Scylla. So totally 9 crustacean larval forms ఉంటాయి. So this is Napias. Example is important. Napias is the simplest, commonest type of larva found in most of the crustaceans and few malacostracods. The Napias is the earliest and the basic larva. So the body is minute with a median eye here. Okay, so these are the antennae which are uniramous. These are antennae. These are biramous. And inside, so in the ventral side, so 3 pairs of legs are present, including mandibles. So right. Principal locomotory and chewing organs are mandibles here, which along with antennae may share for food production. That is about the Napias larva of Cyclops. Example is, yeah, shadow. Cyclops. The Metanapias, it is a little more developed. If you observe, this is the cephalothorax and this is the abdomen. So maxillipeds are less developed in the cephalothorax region, and you can see the maxillae. And here these are the antennae, and these are the antennae. Okay, so which are still developing. So then, yeah, these are the tentacles, and the ending is bifurcated. Okay, so that is called caudal fork. So that is about the Metanapias. Metanapias is the later Napias instar or second stage of the larval forms of crustacean, and its body is divisible into broad cephalothorax and an elongated abdomen. So terminating into a pair of caudal forks. So you can see. So the terminated caudal fork కనిపిస్తుంది. So besides the 3 pairs of Napias appendages, so it also bears the rudiments of 4 pairs of appendages, which are 2 pairs of maxillae and 2 pairs of maxillipedes of the adult. Okay, anyway, some decapods, stomatopods, and some notostracods like apes begin their life, their history begin with the Metanapias larva. Okay, so that is about the Metanapias. And the protozoa, this is ventral part of the protozoa. In case of marine prawns like Peneus and suggested decapods, the earliest Napias first larva develops into a protozoa larva. Okay, so its body is divisible into broad segments, segmented cephalothorax. This is dorsal side లో ఉండేటువంటి carapace. సో ఈ రీజియన్ అంతా cephalothorax, ఇది abdomen. సో ఎండింగ్ టెల్స్ అనేది యూరోపాడ్ కనిపిస్తుంది. అంటే maxillipeds అనేది డెవలపింగ్. సో thoracic limbs are very very less developed. Okay, and this is the compodi. Okay, so that is about the
Protozoa example Euphausia. So protozoa modified into again this zoea. Then zoea. So example is crabs. Okay, so it almost all in almost all marine developers, hatching takes place, you know, zoea stage. So zoea has a broad cephalothorax and a curved abdomen. So is provided with a forked tail saw. Helmet like carapace bears two long spines, a median dorsal and a median rostral. Okay, so two lateral spines are often met with a pair of you know large stacked movable compound eyes are there appear rudiments of thoracic appendage present. Okay, so ఇక్కడ thoracic appendage rudiments ఉన్నాయి. Okay, median dorsal spine actual రెండు ఉంటాయి. This is compound eye. Okay, so these are the antennae, and second maxillary. So all these are present. And end is caudal fertile. Cypress, okay, order, sorry, um, family, Seripedia, example, Lepus and Cyclina, like animals are present, Seripedia. The Napius forms the Cypress stage. In this form, the body and appendage are enclosed within a bivalve shell. Okay, so all the other cephalic appendages with a compound eye only, except antennae are present. So ఇది ఒక carapace, ఓకే, లేదా ఒక bivalve shell లో అది ఉంటుంది. Okay, so all the other cephalic appendages with a compound eye only, except antennae are present. Antennae అనేది ఉండదు, antennae అనేది ఉంటుంది. 6 pairs of biramous and thoracic limbs. Okay, so 6 pairs of these are the thoracic limbs which are biramous. Mysis are schizopod, so it almost looks like a miniature palm. So it is a penile in penile decapods like Peleus. So and the lobsters zoea is modified into mysis or schizopod larva. It bears 13 pairs of appendages. Okay, and resembles adult mysis. Okay, so it has 5 pairs of posterior. So this will 5 posterior biramous thoracic appendages. 5 జతల thoracic appendages and 45. So these are then abdomen is with 5 pairs of biramous pleopods and a pair of neuropods and tails are. Okay, so in some lobsters, mysis marks the beginning of language. So this is mysis almost. So ఇక్కడ pleopods ఉంటాయి. So thoracic appendages ఉంటాయి. So head and thorax like cephalothorax form అవుతుంది. ఒక rostrum ఉంటుంది. Start compound eye, antennae ఉంది. Okay, so nails are so tells that is present. So then this is uropod or last segment of the abdomen. So phylosoma example is so polymegrous larva polymegrous
is phylloxera. The spiny crab or rock lobster is called phylloxera. So, or glass crab. Okay. So it is a remarkably large, flattened, leaf-like structure. Body is distinguished into the head, a transparent thorax, and the abdomen. So eyes are compound and stalked. So out of 6 pairs of thoracic apparatus, the first are maxillipeds are rudimentary, second are uniramus. Okay, so okay, yeah. So this is head, thorax, and abdomen. Compound eyes are present. So these are the antennules and antenna. And the first pair of maxillipeds are, they are reduced. Okay, here we can see. Out of 6 pairs of thoracic apparatus, the first are maxillipeds are rudimentary or absent. Okay, and second pair are present. They are uniramus. So, particular level. Okay, so the third well-formed biramus succeeded by rest third. That is fourth, fifth, and sixth phase of so biramus thoracic apparatus are seen. A segmented but limbless abdomen. Abdomen so elanti limbs and saliva. So this is the last larva of Arthropoda topic also. So this one is last. So Alaima is the larva of Spilla. It is found in some Malacostraca of Spilla, which hatches from it. It is with glassy and a slender body. Okay, so here short and broad carapace. So this is the carapace. The ventral side, dorsal side, carapace and everything. So ventral level. So it has all the cephalic appendages, but only first two thoracic ones. A segmented abdomen with 4 or 5 pairs of pleoparts. So these are the pleoparts, and the tails are is as usually seen. So it is a well-formed second maxillary pleats with the tails are. So that's it. That is a complete Arthropoda. Okay. So yesterday's video is not uploaded, so I will upload it.